Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kindly please, as you join us today, kindly please invite your friends and family. May Allah bless you as you do so. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا المختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وسلم.
على محمد وسلم. اللهم صل 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 على محمد وسلم.
اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. على محمد وسلم. اللهم صل 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 على محمد وسلم.
وسلم. اللهم صل على محمد 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 وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله الله الحمد لله أستغفر 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 الله الحمد لله
لله أستغفر الله الحمد 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 لله الله الحمد لله أستغفر 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 الله الحمد لله أستغفر
astaghfirullah alhamdulillah, 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 astaghfirullah alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله. All praises, all thanks be to Allah, the Lord of the world. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, we thank Almighty Allah for giving us another opportunity to be alive today. Today being the day of Yawm al-Jum'at. We appreciate Almighty Allah in our life. We appreciate the kindness, the love, the uncommon blessings of Allah upon our life and our children. We thank you, Allah, for all that you have done in our life. Thank you, Allah. In our usual way, every Fridays, we organize special prayers for all our departed souls, for all our brothers and sisters who have returned to Almighty Allah. And we are seizing this opportunity to thank Almighty Allah for their life. We thank Almighty Allah for giving us beautiful people like that in our life when they were still alive. And their goodness is following us even though they are not with us right now. And we call on Allah to please forgive all our brothers and sisters, all our mothers, all our friends and families who have returned to Allah. We call on Allah to please forgive all our brothers and sisters who have returned to you. Every one of us, we have had one or two persons that are so dearly to us. Some of our parents have gone. Some of our families have gone. Some of our loved ones have gone. Some of our sisters have gone. Our daughter, children, son has gone. And we call on Allah to please forgive them, overlook their shortcomings, continue to keep them in Jannatul Firdaus. On the day when we shall depart no more, let every one of us meet in Jannah. Let us and those who have passed away, let every one of us, let Jannatul Firdaus be our final abode. Allahumma amin. A fi Ọlọ́run bí Ọlọ́run fún gbogbo àwọn òkú wa tí wọ́n ti lọ. À ń ké pe Ọlọ́run pẹ̀lú tẹ̀mítẹ̀mí tọkàntọkàn, pẹ̀lú ìfẹ́ tá ní sí àwọn ẹni ire tí wọ́n ti lọ. Àwa ń bẹ̀ ẹ́ kó jọ̀wọ́
kó bá wa fi wọ́n sínú ọgbà ìdẹ̀ra àlìjánná, kó bá wa ṣàánú gbogbo wọn, kó bá wa dà wọ́n pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹni ìkẹ́, kó bá wa ṣe àmójúkúrò fún gbogbo àṣìṣe gbogbo wọn, kó bá wa fi gbogbo wọn sínú ọgbà ìdẹ̀ra àlìjánná. Gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti lọ nínú ayé wa, Ọlọ́run bá wa ṣe àforíjì fún wọn, kó jẹ́ kí gbogbo wa ká jẹ́ ọmọlẹ́yìn ànábì nínú ọgbà ìdẹ̀ra àlìjánná Firdaus. Amen. There are a lot of our members that we do remember. Alaja Madinat Sulaiman, Alaja Nafisat Onikoyi, Alaja Riskat Osho, Alaja Halimatu Shadia Shuaga. We call on Almighty Allah to please forgive all our mothers who have passed away. We remember my father. Wallahi, wallahi, tallahi. I saw my dad before I woke up. Wallahi, tallahi, ismu billah. I saw my dad again. He was still alive. My dad was still alive. My dad was still alive. I saw him before I came on the program tonight. Wallahi, before I came on the program, he was the last person. And I thank Almighty Allah. Every time, ever since he passed on, I've always been seeing my dad in a very good position, in a very situation. And the last tonight, before I came on the program, I saw him. He rose up. He said, I'm still fine. I'm okay. He was telling me that it's okay, that he's fine. I said, for after a long time, this man is still alive. And I say, Alhamdulillah. 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 I call on Allah to please continue to keep him in Jannah, to continue to keep him alive till the day of Yawm al-Qiyamah. Continue to keep him alive till the day of Yawm al-Qiyamah. He was the last person I saw in my dream before I woke up for Tahajjud. And I call on Allah to please continue to keep him in Jannah. Continue to keep my dad in Jannah. And every one of us who have had our parents, our dad, return back to Allah. Ameen ya Allah. Those of you who still have your dad and your mom alive, please ensure that you take good care of them. Take good care of your parents. Be good to your parents. Support your parents. Love your parents. Be kind to your parents. Show kindness to your parents. Don't be cruel to them. Don't utter vulgar word against them. Be patient with them. Be patient with your parents. Be kind with them. And Allah will reward you too abundantly. Amen ya Allah. My dear brothers and sisters, we call on Allah to please forgive our dad, Al-Hajj Abdul Ghani Lamina, Al-Hajj Abdul Aziz Shola Igyogun, Al-Hajj Salahuddin, Al-Hajj Salahuddin Ilupeju, and Al-Hajj and Al-Hajj Hakib Alarakwi Adams, all of them, all our parents. I would like to mention one or two people, if you will put their name on the screen. Al-Hajj and Al-Hajj Disu, all of them, may Almighty Allah forgive them. Baba Atiya, Al-Hajj Sharifat Disu, Ọlọ́run wa foríjì wọ́n. Al-Hajj Disu, Ọlọ́run wa foríjì wọ́n. Daughter ọmọ alájà wa Riskat Disu, Ọlọ́run wa kẹ́ wọn. Al-Hajj àti Al-Hajj Oṣùmàrè, gbogbo wọn pátá Ọlọ́run wa foríjì wọn.
Al-Hajj and Al-Hajja Aula Tugundeyi, Al-Hajj Lesisi Adeyinka. May Almighty Allah forgive them. May Allah continue to keep all of them in Jannah. Amin ya Allah. Zainab Raji, your friends, your grandma, your grandpa, may Almighty Allah forgive all of them. May Almighty Allah continue to forgive all of them. Al-Hajja Ujuolakpe Raji, Al-Hajj Abdul Ghaffar Olatunji Nasser, Al-Hajj Babatunde Sani Osiefa. May Almighty Allah forgive him. May Almighty Allah continue to keep all of them in the best place in Jannah. Almighty Allah forgive all of them, all our loved ones. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kiki, may Almighty Allah forgive your families who have passed on. All our loved ones, all our beautiful mothers here, those of you whose husband, your friends, your family, your parents have passed on. All our grandmothers that have passed on, our grandfathers that has passed on. May Almighty Allah to please forgive all of them. We are seeking for your mercy for all of them. Please help us to forgive them, Ya Allah. Ya Rabbi, Ya Mawlaya. Forgive all of them. Oh Allah, please overlook all their shortcomings. Forgive them. Keep them under your light. Keep them under your shining light. Continue to keep all of them under your shining light. Alaja Idayat Titilade Oloko, gbogbo àwọn ẹni rere tí wọ́n ti lọ nínú ìdílé yín, nínú ìdílé ọkọ yín, Ọlọ́run bá wa foríjì wọ́n. Gbogbo àwọn ẹni rere tí wọ́n ti lọ, bàbá màmá àti gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò tí wọ́n ti lọ, Ọlọ́run bá wa foríjì wọ́n. Màmá mi Riskat Ọmọládé Nasir, Ọlọ́run á gba sára yín. Gbogbo ẹ̀yin màmá Alájà wa Adéọlá Muhammad, Ọlọ́run yóò gba sára yín. Gbogbo ẹ̀yin olóríire tí ẹ máa ń ṣe sára fáwọn òbí yín, àwọn èèyàn rere tán ti lọ nínú ayé yín, kí Ọlọ́run bá wa foríjì gbogbo wọn. May Almighty Allah forgive all of them. May Almighty Allah overlook all their mistakes, all their shortcomings. Inshallah bi iradatullah. Ìwọ Ọlọ́run a bẹ̀ ọ́, gbogbo àwọn àbúrò wa, àbúrò Alájà wa Rashida Adétọ́lá táwọn náà ti lọ, Ọlọ́run bá wa foríjì wọn. Àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò tí wọ́n ti lọ fún wọn, Ọlọ́run bá wa foríjì wọn. A bẹ̀ wọ́ Ọlọ́run ọba Allah, bá wa kẹ́ gbogbo àwọn òkú wa. Oh Allah, please continue to bless all of them in their graves. Continue to bless all of them in their graves. Alájà Barikis, Tèmítọ́pẹ́ Bámidúró, our grandma, our sisters, our grandparents, grandmothers, junior brothers. May Almighty Allah continue to keep all of them in Jannah. Queen Abebi Balikis, may Almighty Allah bless you. May Almighty Allah accept your sadaqah. May Almighty Allah accept your sadaqah. May Almighty Allah accept your sadaqah and keep all your loved ones who have passed on. May Almighty Allah keep all of them under His shade of light on the day of Yawm al-Qiyamah. May Almighty Allah forgive all of them. Ameen ya Allah. Ameen ya Allah. Ameen ya Allah. Al-Hajj àti Al-Hajja Al-Hajja Lunge, Al-Hajj Bashiru Keshiru, brothers and sisters, all of them, may Almighty Allah forgive all of them. Alájà Kafaya Aroyem, gbogbo àwọn bàbá àti màmá tán ti lọ, Ọlọ́run á foríjì wọn, Ọlọ́run á foríjì wọn, Ọlọ́run á kẹ́ gbogbo wọn, Ọlọ́run á yọ́nú sí gbogbo wọn. All your loved ones, every person that you hold so tight to your heart, may Almighty Allah forgive them. May Almighty Allah forgive them. May 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 Allah forgive them. Ọlọ́run bá wa foríjì wọn. Alájà Fọláṣadé Sẹ́kínà, gbogbo àwọn ẹni tó ti lọ, Ọlọ́run foríjì wọn.
Àbẹ̀wò Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá wa foríjì wọ́n. A ké pe ìwọ Ọlọ́run bá wa foríjì wọ́n. Àbẹ̀wò Ọlọ́run bá wa foríjì wọ́n. Wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amina ya Allah. Amina ya Allah. Amina ya Allah. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. 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 بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 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 فروح والرعان وجنات النعيم فروح والريان 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 وجنة 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 النعيم التحيات لله الزاكية لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الزاكية لله الطيبة صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الزاكية لله الطيبة صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الزاكية لله الطيبة صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الزاكية لله طيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الزاكية لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الزاكية لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Before we recite Surah Al-Ikhlas 100, my dear brothers and sisters, my dear grandmas, my dear mothers, let me say this to you. One day will be one day. We shall be no more. One day will be one day. We will not be here again. One day will be one day where you are sitting right now, where I am sitting right now, I will not be here again. كل ذائقة الموت. I want you to keep this at the back of your mind. But please, for the sake of Almighty Allah, please, for the sake of Almighty Allah, before you go, engage in a lot of good deeds. I'm not talking about good deed. Good deeds. Good deeds. What will people remember you for?
ever since I came to this world, I have witnessed a lot of people who got involved in so many shady deals, who engages in a lot of evil things when they were alive. But today, their children are paying for it. Their children are paying for it. I remember when my dad was alive, some people were fond of cheating my father. And we, the children, will be asking our father, why is it that you don't want to revenge? Why is it that you don't want to fight them? My dad will say, please, please. It is not that I don't have what to use to fight them back. They might be thinking I am dummy. They might be thinking I am fool. I am just fool for Allah. It is not that I cannot fight them back. But my father used to tell us that, you children, right? It is not that I am fool. It is not that I am foolish. But I want to be foolish for Allah. And it pay off in our own life today. I came from a very poor home. A very poor home. And I thank Almighty Allah. My dad, he left us with great legacy. Even those whom he helped, some of them were attacking us, and they regret doing such. What are you leaving behind for the people that are coming behind you? Your children. Your children, it is very, very important. Ẹ̀yin màmá mi, ẹ ṣe dáadáa o. Ẹ má balẹ̀ jẹ́ kẹ́ tó lọ o. Kí n tó kúrò láyé yìí, tí tẹ́nikẹ́ni ò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Before I leave this world, none of you will ever regret meeting me in life. I promise you, you will never ever regret meeting me in your life. I will continue to be a source of joy to your life till death do us apart. Ẹnikẹ́ni ò ní sunkún wọnú ọ̀dọ̀ mi kó padà sunkún jáde láyé àtàyà ọmọlẹ́kìyàmà. I have signed this with my Creator. If you have someone who tells you something wrong about me, ask that person, what did you do that make this man to be treating you this way? Some people want to be using me and dump me, and I don't allow that. Some people doesn't have the same respect you have for me, and they want me to respect them back. I am not the type that you will not respect. I have a lot of my mothers here. Whenever they want to talk to me, they talk to me respectfully. Some people doesn't want to do that, but they want me to respect them, and I will not respect them. Respect is reciprocal. My dear sisters, my dear brothers, my mothers, my fathers, please, 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 reflect about what you are putting forth for tomorrow. Remember, think about it. How many people have come to your life today? What have you done to them? What have you done to their life?
and try to live a very humble life. Humble yourself no matter what you are. People were in the same place where you are right now. And one day you will leave what you are doing right now. You will leave this same space where you are right now. Ó lè má jẹ́ ti kú, ó lè jẹ́ pé k'Ọlọ́run tún mú ẹ kúrò níbi tó wà. My dear sisters, my dear brothers, please think about it. Fill your heart with goodness. Let your life be filled with good deeds, good deeds, good deeds, good deeds. Don't engage in evil things. Do not engage in way of destructing other people. Please be a positive influence in the life of people. Be a positive influence in the life of people. Be a positive influence in the life of people. Be a positive influence in the life of people. Let your life be filled with goodness. Please, do not be the reason behind the sadness of another person. My father, I swear with Allah, never destroyed the life of anybody ever since I grown up to know my father. And the same thing was said by my brother, that our father never, ever destroyed the life of anybody. Remember, I used to tell you that ever since my father died, remember, I used to tell you that I used to see my father a lot. I saw him before I came on the program. He was alive. He was alive. I saw him. My father was still alive. It gives me so much joy. Every time I see my father, I see him in a very big way, in a beautiful way, in a happy way. They said people who have been buried have died. But I still saw my dad. He was still alive. I saw him. My father was still alive. Wallahi tallahi billah, before I came on the program. His goodness, his goodness, his goodness. I keep thinking about him. How can I match my father's level of goodness? My father was a very good father. Likewise, my mother. May Almighty Allah grant my mother long life. So please, see, because I am a child, birthed by good parents, and I can see the importance of being birthed by good parents. I've seen the essence of being birthed by good parents. Ìwọ tí bàbá dáadáa bá bí, tí ìyá dáadáa bá bí, wàá padà rí. Kò sí bí ọ̀nà yẹn bá ṣe dí tó, lọ fọkàn ẹ balẹ̀, wàá yèbọ̀ ń bẹ̀. If you were birthed by both good parents, there is no matter how difficult, no matter how tedious is your situation, don't worry. Just go and calm down. You will survive the storm. You will survive every storm that faces you in your life. Don't worry. Allah Akbar.
My dear sisters, ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin náà ṣe dáadáa nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yín. The reason why I keep talking about my parents is because they left behind. The reason why I keep talking about my father is because I've never seen him hurting any human being. Agbọ́mọlà ni bàbá mi lójú ayé wọn. Gbogbo ẹni tó bá sunkún dọ́dọ̀ bàbá mi ò lùyàn jìbìtì rí. Bàbá mi ò pààyàn lẹ́kún rí. Bàbá mi ò balẹ̀ iye ẹnìkankan jẹ́ rí. Please, my beautiful fathers, my beautiful mothers, let us engage, ensure that we leave a great impact in this world. Please, ẹ ṣe dáadáa o, 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 gbogbo ẹ̀yin olóríire ẹ ṣe dáadáa o. Olóríire ni yín ni mo fi ń sọ báyìí o. Ẹ ní potential láti kú òǹlé ayé pẹ̀lú wà dáadáa tẹ́ ẹ ní yẹn o. Ẹ ṣe dáadáa o, 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 ẹ ṣe dáadáa o. Please engage in good deed. Some people that I'm very close with, who knows me, the reason why our relationship was so good all the time is because of what? Your good character. Wallahi, I don't make friends with people because of money. I don't make friends with people because of wealth. If you want to get the best of me, just be a good person. I only roll with beautiful people, people with beautiful hearts. The most important thing to me in a relationship is good character, beautiful character. I want to see that you are the one making great impact in the life of people. These are the best of people I roll with. Wallahi, I can mess you up with your money. I don't like people talking about money. Wallahi al-azim. My friendship does not depend on the fact that you are giving me money, but your good character, your respectful manner, your kind, your love manner. Some people will be, because they give you money, they want you to be their slave. But the beautiful mothers that I have here, they will give you money. They will still be saying, Ustaz, please, I'm so sorry. Mami, Riskat Omola did not sell. Alaja Adeola Muhammad. All these beautiful mothers that I have here, they will still be giving you something. Mami Riskat Disu. They will be giving you something. I'll still be saying, Ustaz, please, I am so sorry. This is so small. I'll be asking myself, what have I done to you to deserve this? And you are still giving me. My mother, Alaja Ra'ainat Musa, she'll be giving me something. Ustaz, Alaji, that's my Alaja Ra'ainat Musa. Whenever she's talking to me, Alaji, Josa. Grandma, even talking to me and saying, sir. Alaja Idaya Oloko, they will be talking to me and saying, sir, despite the fact that they were all older than me. They talk to me respectfully, and someone arrogant will now come to me and be talking to me, and you think I will respect you the way I respect all those mothers. They are my real mothers, beautiful mothers. May Almighty Allah continue to bless all of you. Allahumma ameen. Kì í ṣe owó wọn, òun ni mo fẹ́. Àpọ́nlé tó tọ́ sí ẹni tẹ́ a pè ní aṣíwájú èèyàn. Alájà Kubura Ṣọlá, irú ara wọn náà ni. Gbogbo àwọn ìyá yẹn, Amira wa l'Amẹ́ríkà, gbogbo àwọn bàbá yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Alhaji wa Abdul Latif Alayemi, talk to you with respect.
Emma Binu but my father Alayemi will be telling you, Ustaz, Emma Binu Simio, Emma Binu Simio, I'm very busy, I'm this, I'm that. All these beautiful people, these are the people I want in my life. I don't want arrogant people. Well-respected, well-mannered parents, well-mannered people. They talk to you with respect. These are the people I want in my life because I was born by parents who respect people a lot. Who respect people a lot. Who respect people a lot. My mother used to respect people to the fault, to the extent that I used to tell my mother, eléyìí tí ò tóun ò pọ́n yín léyìí ẹ yọ kúrò ńbẹ̀. Àwọn tó bá ń pọ́n yín lé ní kẹ́yìn náà máa pọ́n lé. But my mother will still respect you despite the fact that you disrespect her. La ilaha illallah. That is my mother. Please, the bottom line is that let us leave a positive footprint in this world because it is going to tell on our children. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn, àwọn ọmọ yín ń bọ̀ wá kó. Gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe yẹn, àjọ ni ẹ̀ ń bọ̀ wá kó. It is a thrift. Your children are coming back to reap what you have sown. Your children are coming back to reap what you have sown. I wasn't born by a wealthy parent, but in my life today, I roll with wealthy people. Even though I'm not even after their wealth, Allah has associated me with people I have not even set my eyes on. Lot of them. Alhaja Bolanle Adewumi, òdodo ni. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣe dáadáa. Lastly, have you seen the children of the wealthy people during their life? And after their demise, what is happening to them? There are a lot of people today whose parents had money when they were alive, but today the children are living in abject poverty. This is one of the reasons why I said, do not mismanage your life because of your children. Always be good, be respectful, be of good character, be a positive influence in the life of people that come to your life. Please, for the sake of Allah, ẹ ṣe dáadáa o. Èmi ń jèrè pé bàbá mi dá o. Mo ń jèrè pé bàbá mi dá, pé ìyá mi dá o. Ẹ̀yin náà ẹ ṣe dáadáa o. Please, engage in good deed. I am reaping the reward of being bathed by good parents. I am reaping the reward of being given birth by good parents. Please, you should also be good to people so that people will. You don't see the reason why I love to help a lot of less privilege. I'm doing all this for my children. Every person who have had an opportunity of having education. One of the students that we are currently sending to school, who is currently in Polytechnic right now, wallahi, tallahi, summa billahi, in their family, nobody has ever had an opportunity of going to school before. Wallahi, wallahi, wallahi. Nínú family ara àwọn ọmọ tá à ń rán lọ school lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, kò sẹ́ni ìkan wà nínú àwọn ọmọ yẹn tó wà ní poli lọ́wọ́ báyìí. Wallahi, nínú family yẹn, ẹnìkan kò lọ school nínú family wọn rí.
ọmọ yìí ló máa jẹ́ the first person tí ó ní education àwa la dẹ̀ ń sanwó school fees wọn. In fact wọ́n ń ṣe IT lọ́wọ́ ń sìn kíní ni wọ́n dẹ̀ ń ṣe kíní ni tó ń ṣe computer science ló ń ṣe lọ́wọ́ ní poli ó wá tún wá ń ṣe wọ́n wá ń ṣe IT lọ́wọ́ ń sìn graphic design ibi graphic design ibẹ̀ ni wọ́n lọ bá mi fi wọ́n sí graphic design ó làwọn ọmọ yẹn ṣe ń sìn ẹlẹ́yà tún làwọn ọmọ yẹn wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa wọ́n tún wá mọ̀wé kò wá sẹ́nìkan tó lọ school nínú family wọn ọmọ ilẹ̀ ni àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ lọ. À ń ṣe pamọ́ nítorí ọjọ́ ọ̀la wa ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ràn mí lọ́wọ́ tí mo fi ń rán àwọn ọmọ yìí lọ school. Those of you who are supporting me, supporting my activities in sending other people's children to school, your reward is coming. You are keeping something and Allah will pay you back. Allah will pay you back, except we are not doing what we said that we are doing. Wallahi al-azim, wallahi al-azim, and many more. The boy that I said lived with me, who had no father, no mother, that boy, we picked him on the street. He cannot read. He cannot do anything. Now, the boy is reading Quran better now. He is still trying. The boy, he doesn't know. He doesn't have a touch of a father and a mother ever in his life. We are taking care of him. Right? For him to get more confidence, I decided to change his name to my own name. I know his father's name, I changed it to my own name so that he can see himself more as my own son than anything. We don't want him to feel as if he doesn't have a father or mother. We take care of him like we do take care of our children. I've registered him. The same school that my children will be going this new term, all of them will be going to my children's schools. Together, we register them together. Bodija International School. If you can come and read. Haja Kafaya Oyem, Olong, you will be Badurai. And Olong Konekuri, Lai, Ataya Malakiyama. Jazakumullah khair. So, my dear brothers and sisters, let us always engage in good deed, good character because of our children. Because everything we do is coming back to tell on our children. Allah will bless you. So right now, we are going to recite Surah Al-Ikhlas 100. May all the rewards that we are going to get from this goes to all our departed souls, all our loved ones who have returned to Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. You have prayed for all our departed souls. Almighty Allah will answer all your own prayers, inshallah. Everything that will make your life to be more beautiful, may Almighty Allah provide them for you, inshallah. There are some of our members who have put up application in many places. One of our members is going for a visa interview today. Some have put in their document forward
to get their citizenship. There are many of you who are making effort in order to move forward in life. By the mighty names of Allah, you shall move to the top, inshallah. Your request today, your request tomorrow, Allah will grant it for you, inshallah, bi-iradillah. As you have prayed for all our beautiful souls, all our beautiful departed souls, Allah will honor you today and forever, inshallah, bi-iradillah. Ọlọ́run á yẹ ẹ̀yin náà sí, Ọlọ́run á pọ́n ẹ̀yin náà lé. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń pọ́n àwọn ẹni rere tán ti lọ yẹn yé, bẹ́ẹ̀ ṣe ń pọ́n wọn lé, Ọlọ́run á ṣàánú ẹ̀yin náà, Ọlọ́run ó pọ́n ẹ̀yin náà lé, ẹ̀yin tiyín náà yóò dáa jù báyìí lọ, inshallah bi iradatullah. I pray to Almighty Allah, may Almighty Allah reciprocate your goodness to all our beloved families, members who have returned to Allah. May Almighty Allah reciprocate it in multitude ways, inshallah. Everything that you are asking Allah to do for you shall be made available to you, inshallah, bi-iradillah. I call on Almighty Allah to please wipe away your tears and put an end to all your sorrows. Every one of us here, from different parts of the world, we came together without having seen one another. I call on Almighty Allah to please, whatever it is that is making your heart so heavy right now, may Almighty Allah relieve you of all the pains you are passing through. May Allah heal you of all the challenges battling with your life. May Allah grant you healings to your health challenges, inshallah. Some of our members who are in the hospital, those who are at home nursing their health challenges, I pray to Almighty Allah to heal every one of you, grant you healings, complete shifa. Ameen, ya Allah. I pray to Almighty Allah, those of you who are not happy at this moment, may Almighty Allah restore back the happy time in your life, inshallah. Everything that you have lost, may Almighty Allah resuscitate them. Amen, ya Allah. Every damages that has been done to your life, may Almighty Allah revitalize them, inshallah, bi-iradillah. Every good things, beautiful things that will make your life to be meaningful, that you have lost, may Almighty Allah resuscitate them. Amen, ya Allah. May Almighty Allah bless your life than before, inshallah, bi-iradillah. The help that you are seeking, the help that you are asking Allah to give you, Allah will help you. Allah will honor you. Allah will help you. Allah will honor you. Allah will help you. Allah will honor you. Where you least expected help, as from today, you shall receive help. Inshallah, wherever it is difficult for you right now, may Almighty Allah bring ease to it, inshallah, bi-iradillah. I pray to Almighty Allah, your sufferness, every effort you are making towards your children, your effort shall pay off, inshallah, bi-iradillah. Gbogbo wàhálà, ìpayín kéke, wàhálà, ìdààmú tẹ̀ ń ṣe lórí àwọn ọmọ yín, wàhálà yín ò mà ní já sásán, inshallah, bi-iradillah. Gbogbo wàhálà yín, ìdààmú yín lórí àwọn ọmọ yín, lórúkọ Ọlọ́run kò ní já sásán, Allahumma amin. Wàhálà yín, ìdààmú yín lórí àwọn ọmọ yín kò ní já sófo, amin, ya Allah. By the mighty names of Allah, every effort you are putting into the life of your children shall never be a waste of time, inshallah, bi-iradillah. Every effort you are putting on your children, every effort, every effort, everything that you are doing in order to make their life better, inshallah,
all your efforts shall pay off, inshallah bi rahmatullah. Mo bẹ̀wọ̀ Ọlọ́run ọba mi o. Àwọn olólùfẹ́ tèmi rèé, àwọn ẹni ìdùn leléyìí, àwọn olóríire rèé. Ìwọ Ọlọ́run má jẹ́ káyé wọn bàjẹ́. Ọlọ́run ò má jẹ́ káyé wọn dàrú. Ọlọ́run ò má jẹ́ kọ́rọ̀ wọn bàjẹ́. Bá mi ṣe àtúnṣe gbogbo ibi tí wọ́n ń fẹ́ ìwọ Ọlọ́run ọba Allah. Wọlá pé wọn ò fi mi náà lẹ̀. Wọlá pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi tọkàntọkàn. Wọlá àpọ́nlé tí wọ́n ń wọ̀ fún mi. Wọlá ẹ̀wà àpọ́nlé. Wọlá àdúró tí wọn. Wọlá ìwà ọmọlúàbí tí ń bẹ lára wọn. Ìwọ Ọlọ́run o, gbogbo ibi táyé ti ṣe wọ́n jànnàjànnà. Ìwọ Ọlọ́run bá mi ṣe àtúnṣe ibẹ̀. Wherever your life has been touched negatively, I call on Almighty Allah to change it for better, inshallah. To change it for beautiful ones, inshallah. May Almighty Allah heal your heart that is filled with sadness. Amen, ya Allah. Ọkàn yín tó wúwo yẹn, kí Ọlọ́run kó bá mi sọ òróró òtura kó jọ kó bá mi fi yí inshallah. Mo bẹ̀ Ọlọ́run ọba Allah, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń rí yín kàn máa ṣàánú yín, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń rí yín kàn máa yọ́nú sí yín, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń rí yín k'Ọlọ́run jẹ́ kàn máa ṣàánú yín. Everywhere you go, you shall see an helper. A special helper shall be raised in your life, inshallah bi iradatillah. A special helper shall be raised in your life, inshallah bi iradillah. Your children, wherever they go, helper that we help them shall locate them, inshallah bi rahmatullah. I call on Almighty Allah, wherever your children are right now, wherever your children are right now, and wherever your children are right now, let that helper that will lead them to their success in life, let them locate them, inshallah. Those who are plotting evil against you and your children shall never succeed, inshallah bi rahmatullah. Those who are perpetrating evils against you and your children, they shall never succeed, inshallah. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń dáná aburú lórí yín àti àwọn ọmọ yín, gbogbo àwọn tí wọ́n ń pilẹ̀ aburú, tí wọ́n ń gbìyànjú aburú lórí èmi àti àwọn ọmọ wa, lórúkọ Ọlọ́run, wọ́n á di ẹni yẹ̀yẹ́, wọ́n á dẹni ẹ̀tẹ́, wọ́n á dẹni jádalajàlá, ayé wọn ó bàjẹ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ ba ayé àwọn ọmọ wa jẹ́, Ọlọ́run jẹ́ káyé wọn bàjẹ́. Ẹni tó fẹ́ pa àwọn ọmọ wa fún wa, àwọn nìkan fọwọ́ ara wọn para wọn. Those who are waging war against our children, they shall go with that war, inshallah bi rahmatullah. Those who are perpetrating, some people, their job is that, they don't want us to reap the benefits, the benefits of all our effort on our children. What they want to do in the life of our children is to come and destroy what Allah has done for our children. I call on Allah, whosoever does that, whosoever plan that, whosoever perpetrates that, inshallah, they shall be defeated mercilessly. Amen, ya Allah. The kind of defeat that Prophet Musa had against Pharaoh shall be given to them, inshallah bi rahmatullah. I call on Almighty Allah, everywhere we go, we shall see helper. Amen, ya Allah. Helpers shall locate us. Amen, ya Allah. The blessings of Allah shall locate us. Amen, ya Allah. Some people are not happy because you are enjoying the effort you made in the past on your children. Inú wọn kò dùn pé ẹ̀ ń jẹ wọn mọ́. Gbogbo ẹni tí inú rẹ̀ ò dùn tó ní pé ẹ̀ ní jẹ wọn mọ́. Ìwọ Ọlọ́run, gbogbo aṣọ ẹ̀yẹ tí ń bẹ lára wọn, Ọlọ́run bá wa fàya. Amen, ya Allah. Gbogbo ibikíbi tí wọ́n ti ń lo agbára, ìwọ Ọlọ́run sọ ilé ọlá wọn, ó bá wa sọ di ilé àwòrò. Amen, ya Allah. Gbogbo ẹni tó fẹ́ kó ìnira bá wa lórí àwọn ọmọ wa, ìwọ Ọlọ́run sọ wọ́n dẹni yẹ̀yẹ́, kí yẹ̀yẹ́ wọn
kó tún wá di yẹ̀yẹ́ kárí ayé. Amen ya Allah. Those whose assignment in our life is to destroy the blessing that Allah has bestowed upon our children. They don't want to see us happy in the life of our children. I call on Almighty Allah against evil people like this. I call on Almighty Allah to defeat them with the best of defeats. Destroy their kingdom. Render their power useless. Those who are plotting, those who are planning evil against our children, against our home, against our family, render them useless. Ya Rabbal Alameen. Amen ya Allah. Ìwọ Ọlọ́run o, mo ké pè ẹ́, gbogbo ẹni tó jẹ́ aláàánú mi nínú ayé mi. Those I call my helper in my life. Whosoever is waging war against them shall be rendered useless. Amen ya Allah. Gbogbo ẹni tó bá ń gbógun ti àwọn aláàánú mi, gbogbo ẹni tó bá ń fìyà jẹ aláàánú mi, gbogbo ẹni tó bá ń gbógun ti gbogbo ẹni tó ràn mí lọ́wọ́, gbogbo ẹni tó lọ bà mí jẹ́, tó fẹ́ bà mí jẹ́ nítorí pé ó rí pé nìkan ṣàánú mi. Ìwọ Ọlọ́run o, jẹ́ kí wọ́n tẹ́ láyé, kán tẹ́nu sàárè, kán tẹ́ ní gbangba ní kíyámà. Allahumma amen. Àfi tán bá tọrọ ìdáríjì lókù. Gbogbo ẹni tó lóun ò ní gbà, tó ní pé inú òun ò dùn bá láàánú mi ṣe ń ṣàánú mi. Ìwọ Ọlọ́run o, fà wọ́n ya taṣọ. Allahumma amen. Gba iṣan lára wọn. Allahumma amen. Gbogbo ibikíbi táwọn aláàánú mi wá wà káàkiri àgbáyé tó ti wà nínú wàhálà báyìí, ìwọ Ọlọ́run bá mi là wọ́n bẹ́ẹ̀. Allahumma amen. Bá mi gbà wọ́n bẹ́ẹ̀. Amen ya Allah. Bá mi là wọ́n kúrò nú ẹ̀. Amen ya Allah. Gbogbo ẹni tó jẹ́ aláàánú mi tó wà nínú ìṣòro báyìí, gbé olùrànlọ́wọ́ tó lágbára ju bí wọ́n ti ràn mí lọ́wọ́ lọ, bá mi gbé wọn dìde. Allahumma amen. Gbogbo ẹni tí ń sọ̀rọ̀ mi ní dáadáa lójú àwọn ẹni tí wọ́n fẹ́ aburú fún mi, ìwọ Ọlọ́run o, bá mi dójú tì wọ́n. Allahumma amen. Kó wá bá mi gbé aláàánú ti ẹni tó ń ṣàánú fún mi. Allahumma amen. Irú aláàánú táwọn náà ò rí rí, báwọn ti jẹ́ aláàánú tó jẹ́ aláàánú ìyanu nínú ayé mi, jẹ́ káwọn náà pàdé aláàánú eléyìí tí àwọn náà ò rírú rẹ̀ rí. Allahumma amen. Kan wá rí ọpẹ́ dá. Amen ya Allah. I call on Almighty Allah. Those who have been my helper, those who have been supportive to my ministry, those who have been blessing me unexpectedly, I call on Almighty Allah to raise from heaven a special convoy of helpers to come into their life. Amen ya Allah. Special convoy of helpers. Amen ya Allah. Special army of helpers to come into their life. Amen ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amen ya Allah. Amen ya Allah. Amen ya Allah. Amen ya Allah. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. There is something I want you to do for me right now. Please, for the sake of Allah, look into the comment section. Pick someone in the comment section and pray for them. You don't even need to mention their name. You don't need to mention their name. Just pick someone in the comment section and pray for them. Please do so right now. Please do so right now. And as you do that, you are honored forever. Queen Mas, I love you so much. May Almighty Allah bless you. Alájà wa ní fowó ṣe Ọlámídé,
ọba tó ní àánú kò ní kúrò lórí yín láíláí, kò ní ká àánú náà kúrò lórí yín láíláí, kò ní ká ìrànlọ́wọ́ yẹn náà kúrò lórí yín láíláí, àlùbáríkà yẹn kò ní ká kúrò lórí yín. abada bil abidin. Amin ya Allah. Please help me to pray for someone in the comment section. Look for someone in the comment section, please. Show love to someone in the comment section and pray, please pray for them. If you want people to pray for you, you can also do that. Please make comments so that people can see your name. Mami Afusat Ogumodede, Yalal Barka Yada Da, Olonwajike Pefunwa. Please look for people in the comment section and pray for them. Please pray for them, please. Gbogbo àdúà tán ṣe fún yín a mọ̀ yín. Àdúà yín ó dẹ̀ ṣẹ lórí yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń bá mi ṣàdúà fáwọn èèyàn. Gbogbo oore tẹ́ ẹ ní láyé yín lénìí ẹ ní padà sun ẹkún lórí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Àmín ya Allah. Gbogbo oore tọ́lọ́run ṣe fún yín ẹ ní jókòó ẹkún ọ̀fọ̀ lórí rẹ̀ insha Allah bi rahmatullah. Please, I want you to pray for everybody here. Amin ya Allah. Aja Kafila, I love you so much. May Almighty Allah bless you. Pray for Alhaji Abdul Razak Disu and his family. Our grandpa, Abdul Razak Disu. Baba Dada, Tuni Yawudada. Tanwa biya wama lal barka. Wallahi. Kò sí nǹkan tó dáa jù pé kíyàn ní àwọn èèyàn dáadáa lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àwọn èèyàn dáadáa lọ́lọ́run tó sínú ayé mi o. Mo dúpẹ́ o. Wallahi, mo dúpẹ́ o. Wallahi, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. I just want to thank Almighty Allah. Allah brought to my life beautiful people, beautiful souls, beautiful grammars. Wallahi la-azim. I can't hide the joy that Allah has blessed me with beautiful people. People of impeccable character. People of impeccable character. Do you think I will not? I will always respect them. I love them so much. I love the best people that Allah brought to my life. And as soon as I sight a fake person like this, I will know that this one is a fake. I will just do away with them. Ọba tó yin àwọn aláàánú sínú ayé mi. Àwọn èèyàn gidi. Wallahi la-azim. Àwọn èèyàn gidi. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n gbé ọ̀rọ̀ mi wọ́n gbé báyìí ni, wọ́n kó ọ̀rọ̀ mi lé àyà ni. Ẹ̀yin náà ò ní ṣe orí burúkú láyé àtàyà ọmọlẹ̀kìyàmà. Àwọn èèyàn tó ń báyàn fò òdodo lò tí wọ́n ṣe àwọn òpùrọ́. Àwọn èèyàn tó ń báyàn fi ìfẹ́ Ọlọ́run torí Ọlọ́run náà fi ń bá mi ṣe nǹkan. Wọ́n torí pé kinní kan àbí ṣé mi mo dáa ni? Ṣé wà mí ló dáa tó bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé mi ò lẹ́ṣẹ̀ ni? Ẹlẹ́ṣẹ̀ lèmi náà now. But àwọn èèyàn yìí, they will love you for the sake of Allah alone. These are the people I want in my life. Wallahi, I want them. I love them so much. Wallahi, you can see it. I still say it out. I let you know that wallahi, I sincerely love you guys. You've been so kind, so lovely, so respectful. You honor me. Wallahi, you have been honoring me. Wallahi, you have been honoring me. You have been respectful, so loving and caring. Wallahi, I so much love you. Ẹ̀yin ìyá alálùbáríkà. Ẹ̀yin ìyá alálùbáríkà, ẹ̀yin olóríire. I don't joke with you.
Ah, Allah Akbar. May Almighty Allah continue to bless you. And we thank Almighty Allah that Allah for giving us a blessed Yawm al-Jumat. And this shall never be the last and the end of Jumat in our life. Insha'Allah bi iradatullah. This shall never be the end of Yawm al-Jumat in our life. Insha'Allah bi iradatullah. Amin ya Allah. We thank Almighty Allah. May Allah accept all the prayers which you have said for every person here today. And the prayer you have said for one another shall come back to you in manifold. Amin ya Allah. It shall come back to you in multitude. Insha'Allah bi ratullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ما خلقت عذاب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد عصيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Don't forget what I told you at the early stage of this prayer. Please. There are a lot of children of the rich that are fighting themselves today because of what their parents did. There are a lot of people whose parents spent their life with evils. Their children are reaping the fruit of what they have sowed today. Whatever you sow, you shall reap, and your children and your grandchildren shall reap. Please, don't engage in any evil deeds. Do not engage in any evil activities. Think about what you are doing today and what will become of you tomorrow. Ìgbà tá a bá fi wé kàná fi ń sán o. You will be paid back with the same plate that you use in giving food. When you give someone food with a white plate, that same white plate shall be given back to you. Think about what you are doing. What are you planning for your children for tomorrow? Your wealth will not be able to save your children out of the problem tomorrow.
if you engage in evil deeds. Your wealth, your properties is nothing. If you like, keep billions of naira. Allah has problem that he can put to those children, and they will spend that 1 billion. They will spend that 1 billion within an hour. The money will be wasted within an hour. No matter how much you are rich today, do not look down on other people. Do not think you are the only one who has the power. As if nobody has never achieved what you have achieved. What have you achieved? Who are you? Who made you what you are? Calm down. Do not engage in evil deed. Engage in good character. Be respectful. Honor people. Do not be arrogant. Don't be arrogant. And think about what you are doing to other people's children. You are going to get back in the same coin, even more than what you have given to them. Please engage in good deed and always remember Allah, that Allah is watching you. Allah sees you. Allah is well acquainted. Allah is well acquainted with all that you are doing. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah sees, he knows, he's all aware, he is well acquainted with everything that you are doing. Don't think that Allah do not see you. Ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa o. Ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa o. Ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa o. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. I love you. I so much love you. May Almighty Allah bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'assalam illa laqa'ud. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.